Na bila shaka mtazamaji, ni tarehe 19 mwezi wa Januari mwaka 2023. Asante sana kwa kujiunga nasi katika chumba chetu cha matangazo hapa jijini Nairobi. Ikiwa ni tarehe 19, tuna mengi ambayo tumekuandalia katika chumba chetu cha habari, na ambapo pia vile vile tutakuwa tunaungana na waandishi wetu wa habari kutoka maeneo tofauti tofauti tayari kutujuza ni kipi ambacho kinajiri. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi, bila kupoteza wakati kukutaarifu tu baadhi ya taarifa ambazo tutakuwa tunazidi kufuatilia katika chumba cha habari. Kumbuka leo ikiwa ni tarehe 19, bunge la Seneti litakuwa linatarajiwa kujadili mswada uliopitishwa na bunge la kitaifa kufanya mabadiliko kwa mswada wa tume ya uchaguzi IEBC. Na mbali na taarifa hiyo, pia vile vile kampuni ya mawasiliano ya African Data Centers kufanya sherehe ya uwekezaji msingi wa kituo chake kipya katika jiji la Nairobi. Mbali na taarifa hizo, mtazamaji, itakuwa nimefanya dhihaka iwapo nitakosa kukufunza mawili matatu katika maisha ya kila siku. Acha tupate methali. Methali ya leo: tamu yataka milele, ikiisha na wakati ungali mbele, huwa mwele kwa tamu ulioonja mbele. Maana ya neno mwele ni mgonjwa. Maana yake, kitu ambacho ni kitamu hutaka kuwepo milele, kwani kikiisha mtu akiwa bado anakitamani, mtu huyo atakuwa na hamu kubwa nacho kwa kukumbuka utamu alioupata hapo awali. Matumizi: hutumiwa kuelezea mtu ambaye anakitamani kitu au hali nzuri aliyokuwa nayo hapo awali ambayo sasa haipo. Na mtazamaji, moja kwa moja kama nilivyokuwa nimekuarifu hapo awali kwamba leo ikiwa ni tarehe 19, bunge la Seneti linaandaa kikao kujadili mswada uliopitishwa na bunge la kitaifa kufanya mabadiliko kwa mswada wa tume ya uchaguzi IEBC. Ni vikao ambavyo kwa sasa inaendelea katika bunge la Seneti, na wacha tuvuke moja kwa moja tusikilize ni kipi ambacho kinajiri. Kumbuka pia vile vile kutakuwa na kuapishwa kwa yule seneta kutoka eneo la kule Rift Valley, Elgeyo Marakwet naarifiwa. Mtazamaji, wacha tuvuke moja kwa moja tusikilize kile ambacho kinajiri. The IEBC issue straight from the one go. I would be very happy if we really move away from controversies, because what we are looking ahead of us is the general elections for 2027, and we really need to move together as a team. Let us not be partisan on issues registration, because as the Senator of Nairobi has said, this is not about the parties which participated in the 2022 elections. It's about the future. We don't know what will happen tomorrow. Even at the moment, I can see a lot of movements and a lot of handshakes here and there. So let us register it for posterity. And it is good that whatever came even actually from the National Assembly, I will be very happy to support it, so that as we are saying we want to move together the two houses, we can start showing that magnanimity. Because I know also that committee sat, and the allocations they have given the slots to various prayers, especially to the Inter-Religious Council of Kenya, the two slots, because we have diversity in our religious organizations. And also there's a Parliamentary Service Commission. I'm happy that they are specifying that one nominee should come from the minority side and another one from the majority side. That is being fair. Last time we had 4, and there was no specification on how those 4 could be shared. So I think the report from the National Assembly, I think, is a bit fair. And also when you look also at the political parties council, those are small parties, let us say majority and minority in that council, because actually the players in this council are the small parties, some represented in the parliament and others which did not get any slot. So it is important also to move with them. Last time, Jubilee Party was the majority, and it had so many members of parliament. Last elections, Jubilee Party is almost now
has almost 20 members. So you don't know which party will be majority tomorrow, which will be a small party tomorrow. Because I can see that party maybe the next elections it might get even 5 also members. So let us really arrange straight for posterity so that we can get this record straight. I will be very happy even during the voting. This will be anonymous decision which will be made by this House when we come to making decision after both the second reading and the committee stage in the afternoon. Thank you, Mr. Speaker. Maanza Daniel. Thank you, Mr. Speaker, for giving me an opportunity to contribute on this very, very important piece of legislation. Mr. Speaker, you realize what is being amended, as has been quoted, is different. It was 2 men and 2 women nominated by Parliamentary Service Commission, 1 person nominated by Law Society of Kenya, 2 persons nominated by the Interreligious Council of Kenya. And now this has been expanded and improved to what now you have as an amendment. Mr. Speaker, the Electoral Commission is a very, very important commission in Kenya. This is the selection panel, which if is biased from beginning, then it's likely to be biased all the way. But it has a lot of checks and balances on its path, from the selection to the matter coming again to Parliament and the proceeding back for the appointments. Mr. Speaker, when an electoral commission, for whatever reason, seems to be biased, it's likely to affect the stability of the nation. For example, recent allegations that possibly the chairman of the Electoral Commission could be assassinated, you know where the country is left if an eventuality like that was to happen in the future. First of all, it means there's no one to announce the results. And therefore, this matter, having these amendments, and our committee having improved on what the National Assembly has done, then it means the matter must now then proceed for mediation in one way or another. The whole idea is we should legislate for the future, for posterity, and for the future nation, for the future people of Kenya, many years to come. We should not legislate for purposes of the current government, or sometimes we may make legislation thinking it is for you, only for a new person or new government to benefit in that legislation. And that has happened before. When you are trying to make the constitution, some people want to make a constitution which is tailor-made for them, only to realize it is against them the next day. And for that matter, we must be seen to be fair. And I believe all these appointments can be skewed. What we need is higher moral authority by the people who will be dealing with this, so that there's no state interference at all. There's no interference from whatever part of the people, and that the people, for example, representing the religion, then one should be a Christian and the other one a Muslim, so that you balance the religious shades of opinion in the country. And I believe when you deal with the Public Service Commission, there is something positive about, very critical, in that it represents us as the 2 houses. And I believe, Mr. Speaker, these amendments can be made better. Nothing at this stage closes any further amendments. And I believe also we mean well for the nation, Mr. Speaker. And therefore, I support the amendments as they are now, and I'm still going to continue consulting so that we can see whether we can improve this before we close this particular session, so that, Mr. Speaker, we can make something good for the nation. I thank you, Mr. Speaker. Senator Seki Lenku. Thank you, Mr. Speaker. I rise to support to this motion. It's a very important motion that has come. The Electoral and Boundaries Commission is a very important commission that determine the future of this country, as we have really witnessed. And I want to really support this motion by saying that we need to
approve. We need to support it as it is. The amendments are quite in order. And I want to support that the clause on the Public Service Commission is a very important slot that is given to Public Service Commission, so that we also get people from different diversities, people from different experiences, people from different careers, and people with a lot of experiences who have also worked in Kenya. And I believe the Public Service Commission is a very recognized commission that are known by having a very high level of integrity. And I want to say that as we also recognize the presence of LSK, this is a chance that I think this lot has been distributed well. And we want to say we want to support this motion as it is, because we understand the issues that are ahead of us. We have issues of boundaries, and this is the chance that we really need to come in and have these structures well done, agreed together, so that we get people of integrity, people of, who have some accountability in this country on time, without having more political interference. And because this is the right time, we are still in the early stages, we really need to support this motion as it is. Thank you, Mr. Speaker, sir. Senator Catherine Muma. Thank you very much, Honorable Speaker, for giving me this chance. I'm a member of JLAC, and I was part of every session that discussed these amendments. And I would like to thank our chair, who was there in every session, and the members for the robust debate that we had on this motion. Honorable Speaker, I actually prepared a minority report to this report, but for some reason or other, today at 9:20, the Secretariat told me that they had not submitted my minority report. But I'm glad that the floor is open for us to discuss, and my colleagues in JLAC are aware that I had a slight different decision from what they had. Honorable Speaker, this selection panel is the most important selection panel for this country, because it helps to select the body that makes the biggest political decisions in this country, and the body whose decisions can plunge us into problems or hold us up. Mr. Speaker, we have had problems with nearly every IEBC on record, except for the one that was picked after the selection by the IPPG. Mr. Speaker, the appointment of commissioners of IEBC is political, even though the Constitution puts it is supposed to be people who are neutral. And the selection panel needs to be able to balance the political interests of all political players in the country in order for there to be peace. Mr. Speaker, if from the word go, the selection panel will be seen to be politically leaning on one side and not on the other, we are going to have a problem. Whoever they bring, even if they have integrity, will not be seen to have integrity. So I would want to urge members of this House to take this job seriously and not to hurry just because we need to put this selection committee in place and end up with a committee that is not acceptable to Kenyans. Mr. Speaker,
In that discussion, I suggested, is there a way in which we can increase members to 9 in order to take into account all the public contributions that we've received, suggesting that we bring on board other players. We were given an opinion that I disagreed with, that said that we cannot amend from 7 to 9. But I conceded on that particular issue, but I still would want to understand the legal thinking behind curtailing Parliament's power to legislate and why we cannot move from 7 to 9. When it came to 7, my view is that the slots for Parliamentary Service Commission must be slots that can be shared by both sides of government and the opposition. We cannot have one. If we have one, there'll be a perception that that one slot is supposed to go either to one side or the other. That's going to bring a problem. So I suggested to the team that we need to retain 2 slots for the Parliamentary Service Commission. Mr. Speaker, initially I had suggested that religious organizations possibly have no business in this political space. And maybe they can take the 1 slot instead of Parliamentary Service Commission. But we were reminded that it is the practice, and it is true, that in this country we always have a balance of the Christian and other religious organizations. And I think retaining 2 slots for the religious organizations makes sense. Mr. Speaker, I therefore suggested the slot that has been brought in for the public. I'm afraid, Senator, your time is up. The Honorable Senator Wakili Sigei. I thank you, Mr. Speaker, once again for the opportunity to contribute to this motion. And from the very onset, I am also part of the team that went through the bill that came from the National Assembly as the chairman of the committee that the bill was committed to. And Mr. Speaker, while we appreciate the importance of the selection panel to the IEBC commissioners, we must also appreciate the importance of the history that we have had as a country. The history that has led to where we are is very, very important to the decisions that we are going to make. And Mr. Speaker, as the chairman of the committee, it's important for me to lay out the process where we have come from until where we are. And the committee of this House that was committed received the report on the 8th of December when this House sat, and it was thereafter committed to the standing committee to deal with the considerations. Mr. Speaker. What is your point of order, Senator Kinyua? Mr. Speaker, I thought from where I sit, it would be neat if the members of that committee, the ones who prepared this, if the chairman, like now chairman, were the last people to speak, Mr. Chairman, Mr. Speaker, if you'd guide me on that. There is no particular order. I think as senators, whether you are committee members or not, we would wish to harvest your thoughts on this particular report without necessarily having the members of the committee speak last. So proceed, Senator. Thank you, Honorable Speaker. Yes, what is your point of order, my brother, Senator Kajuan? Mr. Speaker, looking at the order paper, the distinguished senator has an amendment to this bill. Now, unless he has withdrawn that amendment, would it not be neat for him then to move his amendment so that he can move his amendment, we debate his amendment, and dispense with it, because he cannot speak to the original version that came from the National Assembly, and then later speak to his amendment? Senator Kajuang, we have that session in the afternoon where the amendments shall be moved, debated, and voted through the committee of the whole. So proceed to conclude your comments.
Thank you, Honorable Speaker, for that guidance. And I was proceeding, Mr. Speaker, and I believe that I have been reserved the time which has been interrupted by the interventions by the Honorable Member from Laikipia and the Honorable Member Senator Kajwang. Mr. Speaker, I was indicating that pursuant to Article 118 of the Constitution and Standing Order 145.5 of this House, we proceeded as a committee. What is your point of order, Senator Mazayo? Bwana Spika, asante. Na nataka kusema ya kwamba je, ni sawa kwamba mwenyekiti wa JLAC ingekuwa vizuri ikiwa yeye atakuwa wa mwisho kuweza kuongea baada ya maseneta wote wameweza kuongea, kwa sababu akiongea yeye sasa alafu tena atapata nafasi tena ya kuongea wakati wa mchana, itakuwa si haionekani kama ni jambo zuri sana. Hiyo ni kwamba tu kwa sababu yeye atakuwa na nafasi, atakuwa na muda mrefu wa kuweza kutueleza kisawasawa wakati wa mchana kwa nini analeta haya mageuzi kama haya. Itakuwa ni vyema apatie nafasi maseneta wengine waweze kuongea ili itaonekana katika taratibu iliyo sawa. Asante Bwana Speaker. Honorable Senator, I made a ruling on that particular issue. The Honorable Senator for Laikipia rose on a point of order on the same issue, and I made a determination on it. The Honorable Kajwang rose on a point of order on the same issue, and I ruled on it. Therefore, you should stand guided by what I've given as a direction. You have to understand that at the end of this contribution, it's not even the chairman who is going to reply. It is the mover who is the majority leader. So these amendments that you are yearning to hear, you're certainly going to hear about this during the afternoon sitting, when the substantive amendment shall be moved, debated, and we shall proceed to vote. We are proceeding on the debate as contained in the order as read by the clerk. Proceed, Senator Sige, and conclude your contribution. You have 2 minutes. I should actually, Mr. Speaker, I should have utilized less than a minute. So if for purposes of interruption, I've lost a minute, kindly indulge me. I was indicating that on the 9th of December, we published where we invited through a media publication the public to support or to raise issues, petitions, or memoranda on the bill as was published. And Mr. Speaker, we did receive from a number of stakeholders, among them, Mr. Speaker, the Office of the Registrar of Political Parties, the Council of Governors, National Gender and Equality Commission, County Assembly Forum, Katiba Institute, among others, various considerations, including even Kenyans of goodwill. A gentleman by the name Mr. Eliud Malindi also gave in his support to the issues which had been raised in the bill. Mr. Speaker, we did as a committee proceed. I am aware that I will later on in the afternoon have a session to give a consideration of the amendments the committee is proposing, but it's important to lay the foundation of this session that the committee had. And Mr. Speaker, it was pursuant to what my colleague, the Honorable Senator Okia Omtata Koiti, had filed in petition number E364 of 2020, where the court gave directions or its finding to the extent that the selection panel, as it were, was not constitutional. Among, Mr. Speaker, the issues that the committee received for purposes of consideration were concerns which in the petition the court made its finding, including one, a reason and the basis to ensure that the selection panel complied with the provisions of Article 27(8) of the Constitution of Kenya on the issue on the 2/3 gender rule. We also did consider the provisions of Section 38 of the Political Parties Act on the element of the representation from the Political Parties Liaison Committee. Mr. Speaker, noting that this PPLC is a creation of
an act of parliament that comprises concerns which had been raised to include the Independent and Electoral Boundaries Commission, which is actually a body with which that selection panel will be creating, and also the political parties, where my colleague Honorable Sifuna spoke into. And the committee, Mr. Speaker, indeed considered the fact that for purposes of posterity, we must ensure that the selection panel, the membership to that panel, are persons whose interest will be the interest that will be protecting the political class. Mr. Speaker, we had extensive conversations on it, and in the afternoon, of course, I'll be presenting the propositions which ultimately the committee had, and that is where the Honorable Kajwang and the team will have to also support or not support the propositions which we have. Mr. Speaker, the standing committee on the issues which had been presented before it executed the assignment with utmost fidelity, and I must appreciate the members of that committee. And at this stage, Mr. Speaker, I support the second reading of the bill as has been moved by the majority leader, and I stand to support. Thank you. The Honorable Osotsi. Thank you, Mr. Speaker, for this opportunity to also make my comments on this very important bill. Mr. Speaker, election is the greatest risk to this country. And because of that, I think my colleague senators, this house has been known to be a house of reason. It has been known to be a house that engages in bipartisan arrangement whenever we have a matter of importance like this. I want to ask that today let us exercise that by looking at this matter objectively and thinking about the nation and not whichever side we are in. Mr. Speaker, I have looked at the amendments proposed by the Jailer Committee, and I want to agree with the Honorable Senator Sifuna that the process of conducting election is a political process, and that process must be done. Na mtazamaji, ni picha za moja kwa moja kutoka katika bunge la Seneti ambapo vikao spesheli inaendelea kwa sasa, kama nilivyokuwa nimekuarifu hapo awali kwamba bunge la Seneti linajadili mswada uliopitishwa na bunge la kitaifa kufanya mabadiliko katika kwa mswada wa tume ya uchaguzi IEBC. Na tayari hapa studioni wageni wameshafika na tutakuwa tunang'oa nanga kuhusiana na mjadala huu ambao unaendelea katika bunge la Seneti. Wageni wameshafika hapa studioni, nikianza na upande wa mwisho kabisa ambaye ameketi karibu nami, mkabala nami, anafahamika kama mbunge Edwin Mugo Gichuki ambaye ni mbunge wa Mathioya. Karibu sana mheshimiwa. Ambaye ameketi karibu naye anafahamika kama Samuel Gashuki ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya siasa, na upande wa mwisho ni Christopher Alvin Mukaya, mchanganuzi wa masuala ya siasa vile vile na aliyekuwa mwaniaji wa useneta katika maeneo ya Nyamira. Karibuni sana kwenye studio za TV47. Asante. Na bila shaka ni mswada, ni kikao speciali ambacho kinaendelea kwa sasa katika bunge la Seneti. Kwanza kabisa tukianza nawe mheshimiwa Edwin Mugo. Swala la uchaguzi limekuwa ni tata sana katika taifa la Kenya. Sijui mbona ni hivyo, ni katika mchakato huu wa kuwateua wale ambao wanawapiga msasa makamishna wa tume ya IEBC ndio wamekuwa wakifanya matatizo, ama ni nini haswa ambayo imechangia? Asante sana kwa kunikaribisha huku. Niseme unajua uchaguzi Kenya kutoka wakati wa 1992 wakati ilikuwa inaitwa multi-party ama ile msimu wa vyama mingi, kumekuwa na ushindani mkali sana katika hizi uchaguzi. Na unajua Kenya wakati ukishinda uchaguzi hakuna namba mbili ama namba mwisho. Wewe ukishindwa unaenda nyumbani. Unakaa nyumbani. Na uchaguzi ya Kenya ni inatumia pesa mingi sana. Na gharama ya juu sana. Iko na gharama ya juu. So unapata umetumia pesa mingi, then unaona pale karibu mwisho unaona ni kama refa ama referee ni yeye atafanya ushindi wa uchaguzi. Na referee Kenya ni IEBC.
So wakati wewe unaona wewe ukienda huko mashinani, wananchi wanakuambia uko sawa, umetosha, na wanakuambia watakupatia kura. Sasa wakati hii kura matokeo inaanza kutokea, unapata kura iende vizuri. Ndio unasikia huyu referee alikuwa anaegemea pande moja kuliko ile ingine. Referee ako na server yake kidogo haifanyi kazi. Sijui referee system ama wale wasaidizi wa referee. Unajua saa Kenya referee, yule referee mkubwa alikuwa Chebukati hiyo wakati. Yule mkubwa wa IEBC. Wale watu wanamsaidia kutoka huko mashinani. Unajua kuna watu wanaitwa returning officer wa constituency. Kuna returning officer wa county. So unasikia hao watu wanaegemea pande moja sababu ni kabila fulani. Unajua Kenya kuna hiyo maneno yote. Sasa unapata hapo ndio kuna shida mingi sana. So tukifanya uchaguzi, tukiweza kusafisha hii process ya uchaguzi, ikuwe kwamba ati kama stationi kama hii ya TV 47 wanaweza hata kutuambia ni nani ameshinda rais. Wasikagoje chairman wa IEBC kama Marekani hata sisi, mimi na wewe hatujui ni nani chairman wa IEBC huko Amerika ama Britain. Bila shaka. Lakini huko unagoja habari kutoka kwa CNN, kwa Fox News, wanakuambia sisi tunatabiri rais wa Amerika ni mtu fulani. Naam. Na inakuwa hivyo. Lakini hapa unajua Kenya, sasa nyinyi mnafanya hesabu yenu sababu mnajua results zile ziko final ama zile za mwisho ni kwa polling station. According na ile ruling ilitolewa na mahakama kuu. Unapata nyinyi mko na watu, mko na agents huko, wanaenda wanafanya tabulation, wanafanya hesabu, wanakuletea hapa, unaona ni nani, lakini wanaogopa kutangaza. Wacha nisikilize kauli yake Samuel Gashuki kuhusiana mirengo ya Kenya Kwanza pamoja na mrengo wa Azimio. Tayari umegawanyika katika uteuzi wa kamati itakayofanya uteuzi wa makamishna wa IEBC. Na sijui kama zoezi hili litakamilika kwa njia shwari ama huenda labda kukatokea na utata siku ya leo. Kwanza kabisa nishukuru kwa kunialika kuja kwa ninga ya TV47. Nafikiria mwishowe lazima tutakuwa na uwiano. Kwa sababu ndio kuna mvurutano kati ya hawa mirengo mbili, mmoja akisema kwamba lazima hawa watu wawili ambao wanapendekezwa watoke kwa mlengo fulani. Lakini nafikiria mwishowe lazima kutakuwa na uwiano, kwa sababu ndio sababu tuliwachagua na tukaweka pale bunge la Senate, ili kila jambo lolote ambalo linaletwa mbele yao wawe wanazungumza na wanaafikiana. Kwa hivyo kwangu mimi naona mwishowe, hata kama hawa watu wote wanafikiria mwenye ambaye wajua kulingana na wao, nikimuunga mwenzangu mwenye amezungumza hapo mbeleni, wanatilia maana sana hii tume ya IEBC na mwenyekiti wa IEBC, kwa sababu huwa wao wanaona ya kwamba ni yeye naye ile inaitwa final say wakati wa kutawaza mshindi. Kama alivyosema, ushindani wa Kenya kwa chaguzi kuu na sana sana uchaguzi wa rais hutumia gharama ya juu. Kwa hivyo usipokuwa na mtu mwenye ambaye anaweka ako macho pale, anaangazia ama anaangalia kinachoendelea pale, wao hushuku, mlengo fulani hushuku ya kwamba kuna jambo ambalo si nzuri ambalo linaendelea pale. Kwa hivyo nafikiria mwishowe, ili tuwe na tume ambayo italeta ile confidence kwa Wakenya, lazima Senate ionyeshe huo uwiano, kwa sababu wakitengana ama wakiwa na mgawanyiko pale, inaonyesha kwa Wakenya ya kwamba pia ile tume ambayo itateuliwa it cannot be trusted, si ya kutrustiwa. Waelewa?
Alvin Mokaya, umekuwa ukitazama moja kwa moja vikao spesheli ambayo imeendelea siku ya leo na bunge linatarajiwa kurejea mwezi Februari, na siku ya leo ni siku muhimu sana kujua ni kina nani ambao watakuwa nateua ile kamati ambayo itawapiga msasa makamishna wa tume ya IEBC. Sijui kama hili ni la muhimu, ni swala ambalo linafaa kuzingatiwa, kuhusishwa kwa vyama vya kisiasa ama wale ambao ni wachungaji wa makanisa. Mwanzo kabisa nakushukuru kwa kunialika kwenye studio, na ningependa kusema kwamba jambo kubwa ambalo linatatiza hii nchi yetu ya Kenya ni jambo la uongozi. Tunaweka sana siasa mbele na tunaweka uongozi kando. Unajua kama nilivyosema hapo awali, kuna wakati wa kufanya siasa na kuna wakati wa kuonyesha mwelekeo, uongozi. Hii seneti iliyopo, kama mimi nilivyokuwa nataka kuingia kwenye seneti, najua kwamba nikishaingia kwenye seneti, sasa siasa inakuwa kando, inakuwa ni seneti ya taifa la Kenya. It is the Senate of the Republic of Kenya. It is not the Senate of Kenya Kwanza, it is not the Senate of Azimio. Lakini naviona kidogo mwelekeo ni kama ile push and pull, ni kama wanataka kugawanya hiyo seneti iwe ni ya Kenya Kwanza na Azimio. Na hayo maneno yanafaa kuwekwa kando, hawa wainuke, kwa sababu kiongozi ni mtu ambaye anatarajiwa kuonyesha mwelekeo wa hali ya juu, ili kwamba matokeo yale tutakayopata siweze kutuonyesha kwamba kuna mgawanyiko. Hii seneti, jambo lile watakaloamua leo, waamue kwa umoja kwamba tumeweka nchi mbele na tumeweka ubinafsi wa kisiasa kando. Hilo ni muhimu sana. Wakifanya vile, basi mimi kama mwanafalsafa wa uongozi nitawapigia kongole na niwaambie heko kwa kuweka taifa mbele. Lakini kama wataanza kusema unajua Kenya ina vyama zaidi ya 80. Iwapo basi ni vyama vya kisiasa kuteua selection panel, wale independents pia wateue. Wale wako na wabunge 2 ama 3 pia wawekwe kwa panel. Tutakuwa na panel ya watu wangapi? Vile wale viongozi wa kidini wana uhuru wa kujumuishwa, kwa sababu hawa wabunge na hawa maseneta wanatoka katika dini fulani, sio? Wengine Waislamu, wengine ni Wakristo. Kwa hivyo vile mmoja wao alivyosema, zile nyadhifa 2 zikitengewa ile vikundi vya kidini, kwamba labda moja iende kwa Waislamu na nyingine iende kwa Wakristo, kujumuisha wote, itakuwa ni bora. Kwa sababu at the end of the day, we ni kiongozi wa chama fulani au fulani, bado wewe una dini yako. Na Kenya siku hizi wanasema pia kuna atheists, watataka kujumuishwa. Lakini tunajua kwamba Kenya tunamwabudu Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ni vizuri nimkosoe yule seneta aliyesema kwamba haoni kwa nini tunastahili kuzungumza mambo ya kidini katika siasa. Dini na Mwenyezi Mungu tunaweka mbele. Alipoinua ile Biblia sema kwamba na hapa ya kwamba atatumikia taifa la Kenya, aliinua Biblia kwa sababu yeye ni Mkristo. Kama yeye ni Muislamu, aliinua Qur'an. Kwa hivyo ni vizuri waweze kuwa watu wa kusema ukweli, wawe watu wa kutojificha. Wakifika pale seneti tena waseme kwamba mimi sioni haja ya dini. Basi tutaiondoa dini katika nchi yetu ya Kenya kweli? Tunasema we are 80% Christian. Mheshimiwa Edwin Mugo, umesikiliza vizuri Alvin Mokaya akizungumzia swala la ni kina nani ambao wanafaa kuhusika katika mchakato wa kuwateua makamishna wa IEBC. Na katika pendekezo hili kuna Parliamentary Service Commission ambaye ni tume ya huduma tume ya bunge, na kuna Political Parties Liaison Committee, na kuna Public Service Commission na Law Society of Kenya, na pia vile vile Interreligious Council. Na kuna pendekezo hapa ambalo Alvin Mokaya ametaja kwamba ni jambo la muhimu kuhusisha wale ni wachungaji wa makanisa na vyama vya kisiasa, kwa sababu ni mchakato wa kisiasa. Je, sijui pendekezo lako ni lipi ukilinganisha pendekezo la bunge la kitaifa na pendekezo ambalo limetolewa na bunge la seneti? Kwanza unajua mimi ni mbunge. Naam, bila shaka. Kwanza ujue kwanza obvious mtasupport hii ya bunge la kitaifa. Sababu pia sisi hiyo tulipitisha huko special sitting kama tu hii ya seneti. Na unajua before tupitishe kuna wale committee inaitwa JLAC, Justice and Legal Affairs Committee. Hiyo committee hiyo unasikia kwa seneti pia iko kwa bunge.
So walienda wakakaa chini, na kwa hii komiti kuna wabunge kama 8 wa Kenya Kwanza na 7 wa Azimio. So walienda wakajadiliana na wakakubaliana wakakubaliana kwamba Parliamentary Service Commission itaweka watu wawili. Kwa nini? Sababu pale kuna mirego mbili, kuna Azimio la Umoja na kuna Kenya Kwanza, na sababu tunataka fairness ama ile usawa. So majority side yetu iweke moja na Azimio iweke moja. Hiyo ndio sababu tuliweka watu wawili hapo. Then tukasema vile Bwana Mokaya amesema, Interreligious Council of Kenya. Kenya tunajua kuna dini mingi sana. Lakini kuna zile kubwa ama the main ones. Na tunajua ni Wakristo na Waislamu. So tukasema pia hapo tuweke watu wawili. Tukaweka 2 positions ama nafasi mbili hapo. Wakristo na Waislamu. Sasa tukasema pia kuna watu wanaitwa Public Service Commission. Tukasema ni vizuri kwa sababu Public Service Commission inaangalia watu wote wafanyikazi wa serikali. Pia iweke mtu mmoja. Tena tukaenda chini kabisa tukasema pia kuna Political Parties Liaison Committee. Na bila shaka hapo ndio kuna tatizo. Sasa hii Political Parties Liaison Committee ni ya machama. Hizi chama zote. Hiyo tukasema iweke mtu mmoja. Kwa nini? Kuna chama mingi sana. Na zingine chama hata hazina wabunge. Hazina wabunge bunge la kitaifa. Zingine hata hazina MCA. Zingine hata hazina gavana. Hata hazina senate. Hazina senator. So ni chama tu iko na mnazijua. Kuna kwa kizungu watu wanaziita briefcase. Briefcase parties. Ile unabeba na ile nini? Mtu akitaka certificate unaenda unamsainia karatasi. Kama unaweza kumbuka kuna wakati watu walikuwa wanapewa hata kwa barabara. Mwanasiasa fulani anasimamisha gari, anakuambia wewe umeshindwa huko kuja na unampatia ile kitu unampatia. Sasa tukaona hiyo haiwezi kuwa representative. Sababu ukisema utaweka watu wawili, utaweka on what basis? Kumbuka pale bunge wakati tunasema kuna Azimio na Kenya Kwanza, hizi bado ni parties. Kenya Kwanza ni machama mingi zimeshikana zinajiita Kenya Kwanza. Azimio pia ni chama mingi. Na tayari hapo tushaweka watu wawili. Tukaona so hii sababu pale iko representative, ngoja tuweke mtu mmoja wa kusimamia zile chama zingine. Tukiweka pia au independent wale hawana watu pale bunge. Hiyo ndio ilikuwa rationale ya kuweka mtu mmoja wapi? Pale kwa Political Parties Liaison Committee. Sasa hivyo ndivyo sisi tulifika na hiyo the 7 zile nafasi 7 za kujaza hizo nafasi hizo 7 za kujaza kamati. Za kujaza kamati. Hiyo ingine pia tukaweka ipatiwane na Law Society of Kenya. Sababu tunahitaji the legal expertise. Ukiangalia chairman ama mkuu wa IEBC lazima ukuwe lawyer, lazima ukuwe wakili. Bila shaka. Lazima ile kiwango ya jaji, I think jaji wa High Court. So lazima ukuwe umefika hiyo kiwango. Na ukikuwa jaji wa High Court lazima ukuwe umesoma mambo ya sheria. Bila shaka. So hiyo ndio ilikuwa rational. Sababu wakati tuliingia pale bunge majority leader Kimani Ichung'wah alienda akatuambia komiti wamekaa chini wakatuletea report. Tukasoma pale hakukuwa na upigamizi. Watu wa Azimio tukapiga kura tukasupport. Watu wa Kenya Kwanza tukapiga kura sisi wote tukasupport. Sasa unajua sasa hii katiba mpya. Hiyo sheria ikitoka ama hiyo bill ikitoka parliament lazima iende seneti. Sasa sisi tunashangaa seneti tena wanataka kubadilisha. Naam. Samuel Gashuki, sijui pendekezo lako ni lipi na ukilinganisha na jinsi ambavyo Mheshimiwa Edwin amezungumzia hapa kuhusiana na pendekezo hilo, kwa sababu kamati hili ambayo itakuwa inawapiga msasa wale makamishna wa IEBC ni jambo la muhimu sana, ukizingatia kwamba tume ya IEBC kila wakati imeshindwa kujinasua katika minyororo ya kisiasa. Sijui wewe pendekezo lako ni lipi? Naam, kweli kabisa, kama ulivyosema, naam, IEBC imefika mahali
wakati kuna hii pronouncement ya election kuna mvurutano zaidi. Naam. Na kila wakati ifikapo tunakuja kuwachagua wale ambao watakuwa wasimamishi wa ili tume, lazima uone huu mvurutano ukiingia. Na mgawanyiko. Na mgawanyiko. Na ndio sababu umeona mpaka mambo ambayo imejadiliwa pale bungeni ikifika kiwango kingine bado kuna wale ambao hawajaridhika. Kwa sababu wakati ilikuwa inajadiliwa pale bungeni kuna mawazo zingine ambazo wengine wao hawakuwa nafikiria inaweza hawakuwa haina umuhimu. Yeah, haina umuhimu. Sasa ndio wanaona sasa hivi ya kwamba tukiachilia italeta shida hapo baadaye. Na kulingana na vile ilivyokuwa pale bungeni, wale wawili ambao wanastahili kuchaguliwa na milengo ya kisiasa wanastahili kuwa vivyo hivyo. Kwa sababu ya nini? Ni wawili ama ni watatu? Tuna watatu kwa sababu political parties liaison committee. Yes, kuna political parties na kuna National Assembly ambayo ilikuwa imepropose more. Exactly, ni watatu. So ukiangalia wale watatu wanasimamia pati zote, wana usimamizi wa pati zote. Kwa hivyo hatuwezi sema ya kwamba hamna usimamizi wa kutosha pale bungeni ama pale kwa ile select panel. Usimamizi wa vyama kulingana na vile ilivyotoka pale bungeni, kwa maoni yangu uko sawa. Na mimi ningependekeza kwamba bunge la kitaifa. Yeah, bunge la kitaifa. Ningependekeza pale Senate wazidi kuendorse ile pendekezo ilitoka pale bunge la kitaifa. Upande wa makanisa ama dini, ni vizuri tuwe na wasimamizi pale kwa sababu lazima tuwe na mwelekezo kidini. Hatuwezi achilia mambo pale bungeni ama chochote ambacho kinaendelea pale bungeni bila uelekezo wa kidini. So na ndio sababu waona pale bungeni walipendekeza kuwe na wawili wanaosimamia dini pande zote mbili, Ukristo na Uislamu. Na hata mimi kwangu naona ni pendekezo la maana. Kwa hivyo lizidi kuwa. So kwa maoni yangu ningependa Senate waendorse ili pendekezo ambalo lilitoka kwa bunge la kitaifa, kwa sababu linaonekana ni kama ni pendekezo ambalo walifanya utafiti na walijadiliana pale bungeni na ni la kutosha. Naam, nitarejea nawe Alvin Mokaya kuhusiana na pendekezo na kile ambacho Samuel Gashuki amezungumzia hapa, lakini kwa sasa mtazamaji, wacha tuvuke moja kwa moja katika bunge la Seneti ambapo vikao hivyo vinaendelea kwa sasa. Tusikilize kisha baadaye tunarejea na mjadala zaidi. Usiende mbali. From the Kenya Kwanza side, Honorable Sifuna, the majority votes from the Azimio side, but you only have one vote. Otherwise, if you want them to bring somebody here so that the majority can be voting, then I should have 3 or 4 votes in this Senate, Mr. Speaker. One man, one vote. So that one should be kept in their mind when they're selecting their members. Mr. Speaker, I'm happy when I see my good friend, Senator Osotsi, talking about the formation of the Commission of Inquiry. Mr. Speaker, the government is going to do that. The government is going to do that. You know, we formed a formation of inquiry of the Cherera 4, and they advised them to resign, not to speak to this inquiry. Now they're asking for the inquiry, Mr. Speaker. That inquiry will come because we want to make sure that this country will have the best election that will be emulated by other nations. And Mr. Speaker, we'll be bringing more amendments. We'll be bringing more amendments in the election law, because we do not also want IEBC to be moving on their own motion, not to clear certain candidates, Mr. Speaker. We have to bring that amendment so that we make sure that they cannot deny anybody a chance to run by their own motion, what the lawyer says, suo motu. I support the second amendment. The Honorable Senator for Laikipia, and as you contribute, the Honorable Senator Enoch Wambua, who is online, should be ready to contribute after the Senator for Laikipia. Asante Bwana Spika kunipa fursa hii. Kwanza kabisa nasimama kuunga mkono na kusema ya kwamba
ni vizuri hili jopo la uteuzi lilivyotengenezwa, Bwana Spika. Na Bwana Spika, nikiangalia naona ya kwamba vile ambavyo liliko ni lizuri kabisa. Bwana Spika, ukweli wa mambo ni ya kwamba wakati wote sheria ambayo inahusu uchaguzi inapoletwa inashughulikiwa, kumekuwa na vurugu na mvutano, lakini kwa wakati huu Bwana Spika, nina furaha kwa sababu tutaongea kwa amani bila vurugu na kuelewana, kwa sababu hizi sheria za uchaguzi inahusu wa Kenya wote. Na nimesikia maseneta wenzangu, nikimsikiza Seneta Ototi akisema ya kwamba kuna wale ambao hawapaswi kuwa akiangaliwa zaidi, wale wanapaswa kuwa akiangaliwa ni vyama. Lakini nikimwambia kwamba watu wote wana sehemu katika uchaguzi, kwa sababu uchaguzi si wanasiasa wenyewe peke yake wale ambao wanashughulikia siasa, kwa sababu wakati wa kupiga kura hata wale ambao ni watu wa kanisa, wale ambao ni wafanyikazi wa umma wana lile jukumu ya kupiga kura na wanafanya uamuzi, Bwana Spika. Kwa hivyo ni vizuri kila mtu ahusishwe, na mimi nasimama kuunga mkono na kusema ya kwamba hii sehemu moja ambayo imepatiwa hawa ambao ni watume ya utumishi wa umma, wale wabaki pale, kwa sababu wale ndio wanajua mambo ya kusema kisheria, hasa nikisema kuhusu professionalism, wale ndio ambao watashughulikia zaidi. Na nimesikiza ndugu zangu wakisema ya kwamba ati hii ni sehemu ya serikali. Bwana Spika, watumishi wa umma wale si utawaweka kwa serikali hii au hii, kwa sababu wale wanafanya na serikali iliyoko, na hata japokuwa nilisikia akisema ati wanapoteuliwa, wakiteuliwa na rais ni mpaka waletwe katika bunge, na bunge lenyewe lina usemi, wanaweza kukataa ama kukubali. Kwa hivyo bunge lina usemi katika sehemu ile. Bwana Spika, ile ambavyo imetengenezwa kusema ya kwamba kuwe na watu katika tume ya bunge, mtu mmoja, mwanaume mmoja na mwanamke mmoja, mimi naunga mkono 100% Bwana Spika. Na vile vile Bwana Spika, utumishi wa umma ni mpaka washughulikiwe. Mahali ambapo ninatashwishi Bwana Spika ni hawa wanasheria. Kila mahali kukitajwa katika serikali ama katika sheria, unapata ni mpaka hawa wanasheria watajwe. Ile tume ya wanasheria ni mpaka watajwe kila mahali, Bwana Spika. Swali ni hili, una wale ambao ni madaktari, Bwana Spika, na wale ambao Bwana Spika ni wahandisi, hata wanapaswa kushughulikiwa. Kwa hivyo naona Senator Okongo Omugeni akisema pana ni mpaka waangaliwe kwa sababu yeye ni mwanasheria. Naona Steward Wamazeo akisema ni mpaka ni waangaliwe ni wanasheria. Lakini Bwana Spika, ninaona Karongo Wadhango hapa ambaye si mwanasheria, na yeye ataangaliwa wakati gani? Bwana Spika, ni vizuri hata badala ya kusema watu wa kutoka LSK waangaliwe, Bwana Spika, pengine wangesema mwanasheria tu, ndiposa hata wale wangesema mwanasheria tu ndio hata wao waweze kuangaliwa. Bwana Spika, wale ambao ni wachungaji ama our religious organization, Bwana Spika, nimesikia wengine wakisema ati ni mpaka tuzingatie na tuseme zaidi kusema ati mmoja awe ni Muislamu na yule mwingine awe ni Mkristiano. Lakini Bwana Spika, hakuna haja ya sisi kusema hayo yote, kwa sababu wao wenyewe wanajua vile ambavyo wanapaswa kufanya. Kwa hivyo Bwana Spika, mimi nitafuatilia hii na nasema naunga mkono Bwana Spika, kwa sababu sheria hizi ndizo zitakazosaidia uendelezi tukiendelea mbele. Enoch Wambua, is he online? Can we proceed, Senator Enoch Wambua, to make your contribution? Do we have some technical challenge, clerk, so that we skip and move to the next senator? Mr. Speaker. Yes, proceed, Senator Enoch. Proceed.
Thank you, Mr. Speaker, and sorry for that technical itch. I hope I can be heard now. Mr. Speaker. Senator Enoch, kindly put your camera on. We need to see where you are. And you know you need to be dressed appropriately. Mr. Speaker, I want to do that, but the network will not sustain that. You may not be able to proceed without the camera on. Okay, Mr. Speaker. Because we need to know your location and how you're dressed. Proceed. No, Mr. Senator Kenya, what is the problem? Can I proceed? Can I make a contribution? Mr. Speaker, I want to begin by saying that this is a very important bill that is on the floor of the Senate. And Mr. Speaker, if I can be heard. Senator Enoch Wambua. Yes, Mr. Speaker. You are not properly dressed. You know, this is a Kenyan dress. This is a flag of the Republic of Kenya, Mr. Speaker. Senator Wambua, the mere fact that there's a flag on what you are described as your top, it does not meet the dress code as required by the standards of the Senate. You may be proceeding maybe to a soccer pitch. Okay, so I'm Speaker, afraid you may not proceed. I'm afraid, Senator Wambua, you may not be able to proceed to make your contribution because you're not dressed appropriately for the House. So, Senator Kisang. Thank you, Honorable Speaker. I beg to make my comments. One, Honorable Speaker, we make laws for posterity. And this particular law, it is good that it has come at the beginning of the term of this parliament, because if it comes towards a campaign period, you know, the temperatures are very high. So I believe we are going to debate soberly and agree on issues. Honorable Speaker, on the Public Service Commission nominee, we know Public Service Commission are the experts in terms of HR issues in the country. I believe it's very important that we get somebody, we get a nominee from Public Service Commission in that selection panel to guide and help so that we don't eventually appoint people to IEBC Commission like the four who almost banned the country, Honorable Speaker. It's important that we get people who of integrity who will interview and vet properly. Honorable Speaker, on the one position for Parliamentary Service Commission, I believe it is important that we have two, so that the minority side produce one and the majority side produce one. The Law Society of Kenya, they are not very important here, Honorable Speaker, because even in the laws that we passed in the National Assembly in the last Parliament, everywhere they say you have to have a lawyer. Why can't we remove the nominee from Law Society of Kenya, put on Parliamentary Service Commission, and then we put a rider that one of them must be a lawyer to take care of lawyers if we need legal expertise in this election panel, Honorable Speaker. So this is what I believe needs to be done. Honorable Speaker, on interreligious, we know we are the country is 80% Christians and then 20% the others. We should not specify. We give them the opportunity, the leeway to choose. Maybe this time they choose a Catholic or a Protestant, and the next time a Muslim or an Hindu to represent the interreligious in this particular selection panel. The problem that we have in the country, Honorable Speaker, is actually not the commissioners or the selection panel. The issue is we don't accept elections. People don't accept when they're debated. It is good. If you don't win, you accept and move on. Because we are 67 in this house, 47 elected senators. There are many who contested and lost, and they accepted. The issue is at the top, the president's level. People don't accept. IEBC have embraced technology. The reason why we have a president currently, it is because of technology. If there was no technology, those who went to Bombers of Kenya, they would have changed the results. But we had the results way before. It was very difficult for anybody to manipulate and announce or declare somebody who had not gotten
the votes. It's because of technology. IEBC have embraced technology, and this is the way to go. In fact, eventually, if it is possible, in the course of the term of this parliament, the parties, we need to also encourage the parties to use technology when they are doing their primaries, because there are many issues across all the political divides when it comes to primaries of political parties towards a general election. Honorable Speaker, mine is just to say, let us debate soberly, let us agree, and I propose that the chair of CHAILAC, Honorable Sigei, if there are amendments that you're going to bring in the afternoon, you can drop the nominee from LSK and move it to Parliamentary Service Commission, and I believe members will agree, so long as we put a writer that that particular member, one of them, to be a lawyer, to give maybe legal advice during the selection panel as they maybe appoint or interview commissioners of IEBC. Thank you, Honorable Speaker. I support. Senator Okongo Mogeni. Thank you, Mr. Speaker. I also rise to make a contribution on this very important bill. But, Mr. Speaker, I'm really saddened by the attack, the spirited attack I've seen in the House this morning and part of the afternoon against lawyers, more particularly Law Society of Kenya. Mr. Speaker, people are talking as if they don't know the history of this country. Law Society has been in the thick of things. It's Law Society that fought for multi-party democracy in this country, Mr. Speaker. How can we sit here attacking Law Society of Kenya the whole morning as if we don't know about the history of this country? Mr. Speaker, the Law Society of Kenya, I want to inform the honorable members, is a statutory body created by an act of parliament. I mean, look at the mandate of Law Society. What is your point of order, Senator Boni? And your son is a lawyer. I don't wish to interrupt my colleague, who I respect very much. But just because we want to have a clear record of proceedings for posterity, may the record show that the people who fought for the second liberations was not limited to Law Society alone. In fact, Mr. Speaker, I was in the struggle from the age of 22 at the University of Nairobi up to until we had succeeded. Could he withdraw? Bila shaka mtazamaji, ni picha za moja kwa moja kutoka katika bunge la Seneti na ambapo tayari mgawanyiko umeshuhudiwa. Na swala tata hapa ni mbona bunge la Seneti halikupitisha pendekezo ambalo lilikuwa limetolewa na bunge la kitaifa. Mheshimiwa Edwin, labda tutatujibu hilo swali kuhusiana na mbona Seneti imekosa kuendanisha na mapendekezo ambayo yalikuwa yametolewa na bunge la kitaifa. Unajua pia huko Seneti. Naam. Ni wanasiasa. Naam. Na pia wanataka kuonekana wako superior ama wako juu. Wako na nguvu kuliko bunge la kitaifa. Bunge la kitaifa. Naam. Ukiangalia vile tunaona pale kwa televisheni. Unaona wanang'ang'ana, wengine wanasema tunaona bunge la kitaifa vile wamesema ni sawa, wengine wanasema si sawa. Hata huko bado Seneti bado hawaja kubaliana. Mmoja wa senator nimesikia akisema hata huyo representative ama hiyo nafasi moja ya Law Society of Kenya itolewe. So wako bado kwa ile debate ya kukubaliana. Lakini kama vile nilikuambia awali, kama vile nilisema awali, yetu ilikuwa a well thought out process. Kila mtu akiwekwa tulikuwa tunapewa sababu. Huyu amewekwa sababu. Sasa ile kitu itatusaidia sana ni tuone hiyo amendment wanaongea mambo yake. Sababu wamesema saa 8 watasema hiyo amendment wanataka kuleta. Of course kuna ile speculation kwa gazeti, wanataka kubadilisha hii, wanataka kuweka hii. Sasa mpaka watoe hiyo karatasi saa 8. Najua senator wengi bado hata bado sasa hiyo hawajapewa. Saa 8 ndio watatumiwa. Sababu inafaa kuwa confidential, lakini sasa ile tunasikia sasa ni kama rumors. Hii itakuwa hivi, hii itakuwa hivi. Sasa wakitoa hiyo karatasi ndio tunataka kujua hiyo amendment ni gani. Lakini uzuri ni kutakuwa na ile yetu
ile original version ile imetoka bunge la kitaifa na amendment, then watapiga kura tuendelee na hii ama tuendelee na ile iko imefanywa mabadiliko kiasi. Yeah. Kumaanisha kwamba siasa katika kurekebisha tume ya IEBC imeanza mapema. Hii ni siasa. Na unajua tume ya IEBC inaabua ni huru, tume huru ya IEBC independent. Lakini kusema ukweli si huru kabisa. Sababu ukiangalia hawa ni wa Kenya, wako hapa Kenya. Mwingine jina yake imeletwa na Kenya Kwanza. Akienda pale si ataangalia mambo ya Kenya Kwanza? Bila shaka. Mwingine ameletwa na Azimio la Umoja. Akienda pale ataangalia mambo ya Azimio la Umoja. Mwingine pia ni Mkristo. Lakini niko sure alipiga kura pia. Na kuna ile mahali anaona hiyo ndio mzuri. Mwingine pia ni Muislamu. Bado ni bado ni Mkenya. Sababu hii ni political process. Is a political process. Na tukienda hapo awali huko 1997 kulikuwa na kitu ilikuwa inaitwa IPPG. Bila shaka. Party Parliamentary Group. Wakati kulikuwa na tashwishi kama uchaguzi itafanywa. Watu wa siasa walikaa pamoja. Wakaamua wewe utoe jina moja. Sasa hiyo wakati ilikuwa wakati wa rais aliyeaga dunia hayati Mzee Moi. Chama yake ikatoa. Hiyo kulikuwa na NDP ya Raila Odinga ikatoa. Kulikuwa na DP ya Kibaki. Wote wakatoa, waka-agree ama wakakubaliana. Sasa hawa ndio wataenda wachague hiyo electoral commission. So at the end of the day lazima watu wa siasa wakuwe involved kwa kuchagua, because hii ni political process. IEBC kazi yao si kutengeneza sheria ya uchumi ama sheria ya kutengeneza mabarabara. Kazi yao ni kuangalia mambo, ni nani atashinda, nani atakuwa mbunge Mathioya, nani atakuwa mbunge Starehe ama mahali ingine, nani atakuwa governor, nani atakuwa MCA. Naam, umetaja swala muhimu sana. Nani atakuwa rais. Naam, bila shaka. Lakini Molkaya pia vile hapo awali alikuwa amezungumzia swala la ukiwa mwanasiasa na umeshaingia katika bunge la kitaifa ama bunge la seneti, unafaa kuwakilisha wananchi bali si kupeleka siasa pale. Nitarejea na kauli yake na kusikiliza kauli ya Samuel Gashuki. Lakini kwa sasa mtazamaji, wacha tuchukue mapumziko mafupi, kisha baadaye tunarejea na mjadala hapa studioni. Usiende mbali. Yeah, like you see, these are the fabrics we use for the sofas. Yeah, there are different types of fabrics. Sabak. It is the best way to go. Eat color, eat raw, like this is alive. Well, 2022 is behind us. 2023 is here with us. What are your plans? We here at TV47's Morning Cafe have great plans for you. We're talking about information, we're talking about entertainment, we're talking about the greatness for the year. So make sure that you're always with us every morning. Kwa muonekano wao hauwezi ukajua waliopitia. Kwa sura zao zinapong'aa hauwezi ukafahamu changamoto zao. Nyuma yao ipo stori na historia. Katika kipindi Mfahamu Kiongozi tunakupa nafasi kuweza kuwafahamu kila siku ya Alhamisi kuanzia saa 1:30 kuendelea. Nami Elizabeth Mchu. Your health matters, and Body Garage is here to guide you on it. Someone's after using the medication, the virus number of the HIV in someone's body will start to go. My medication, wherever I go, I must make sure I'm committed to my medication. Yes, and I should watch what I'm eating. I should not just eat from everywhere or not just eat anything. We talk mental, physical, and spiritual health. Join us every Thursday at 8 p.m. Lover of
is your home for different farming ventures, crops, animals, and so much more. Every single... Naam, karibu tena mtazamaji, tuzidi kuchanganua na kupambanua kwa undani zaidi kuhusiana na swala hili tata ambalo linaendelea katika bunge la Seneti. Tutasikiliza kauli yake Alvin Mokaya kuhusiana na pendekezo ambalo lilikuwa umetoa hapo awali, kwamba kila mwanasiasa wakati mwingi wakati wanachaguliwa wakiingia pale kuwakilisha wananchi katika bunge la Seneti na bunge la kitaifa, bado wanasalia katika masuala ya siasa badala ya kuangazia uongozi. Nadhani ni hivyo kwa sababu wanafikiria kwamba wakiangazia sana mambo yao ya vyama vyao, basi watakuwa na ule umaarufu kwa viongozi wao wa vyama. Lakini wakisahau kwamba baada ya miaka 5 si hawa viongozi wa vyama watakaowarudisha kwenye bunge. Ni wale wananchi ambao wako pale mashinani watakaowaregesha kwenye bunge. Kwa hivyo tukiona mivutano kama hii inaendelea sana na hakuna yule ambaye anasema kwamba mimi unajua kuna kitu kinachoitwa uzalendo. Na mimi natazama hapo awali katika mabunge ya awali kuna wakati kama ule wakati wa Grand Coalition Government, wakati tulikuwa na Kenneth Marende akiwa speaker wa bunge. Kulikuwa na miswada ambayo inakuja na ile ruling ambayo inatolewa hata na speaker inaridhisha hata taifa, linasema kwamba wananchi unasikia wanasema kwamba kweli tumeridhika. Nakumbuka huyu ni speaker ambaye alichaguliwa na mrengo, wakati huo ni mrengo wa ODM. Lakini akitoa ile ruling, rais alikuwa mrengo wa PNU, si ndio? Ile ruling inaridhisha pande zote mbili na inaridhisha wananchi. Kwa hivyo tena tukitoka kwa uchaguzi ambao umegawanya nchi kama ule ambao tumetoka, kesi ilienda mpaka mahakama ile ya Supreme Court na upande wa Azimio haukuridhika na matokeo. Umewasikia juzi wakisema kwamba Raila Odinga alipata kura milioni 8, sijui wanatoa wapi hizo takwimu, na Chebukati ametoka ofisini. Lakini sasa hayo masuala yote tata yanatokea kwa sababu labda Chebukati kule kuketi kwenye kile kiti, labda alionekana kwamba anaegemea upande mmoja, kwa sababu kura katika wale ambao tumefanya kutafuta kura, unajua kwamba kura haipigwi tu ile siku ya kupiga kura. Wanasema kwamba kura inaanza kupiwa mapema sana. Utajua kwamba hii kura ya mwaka huu itaelekea hivi kwa sababu hata wale wako kwenye ile commission, unajua kwamba wataweza kuwa na favoritism kwa upande moja au mwingine. Lakini hilo ni jambo la kisiasa, lakini jambo la kizalendo ni kuhakikisha kwamba kuna ile perception kwamba there will be no bias, there will be no favoritism, na uamuzi wa commission utakuwa unachukua ule uamuzi wa wananchi. Kama wananchi wamechagua mtu fulani, basi yeye ndiye anapewa kiti. Otherwise tumepushiwa kuingia katika janga la vita kama mwaka wa 2007 kwa huu uchaguzi umepita. Tukianza kuelekea tena kwamba wale makamisha watachaguliwa kwa njia tata, ni jambo litafurahisha chama kimoja ama kingine, ama mrengo mmoja ama mwingine, kwa sababu wanaweza sema sisi tuko na numbers. Tuko na numbers katika National Assembly, tuko na numbers katika Senate, we can have our way. But what are we preparing for? Are we preparing to take Kenya to the brink of war? Because wale ambao watafeel dissatisfied wakisikia, hata kama Man U anacheza na Arsenal kwenye uwanja na Arsenal amechaguliwa na referee amechaguliwa na Arsenal, mafans wa Man U wataketi chini washangilie. Utapata hata chupa zinarushwa kwenye kiwanja na amani ya mchezo haitakuwepo. Na kutokana na mgawanyiko huu ambao tunashuhudia katika bunge la Seneti, unahisi mrengo wa Kenya Kwanza ukiongozwa naye Rais William Ruto utafanyikisha zoezi mzima katika kuleta mabadiliko katika tume ya IEBC? Utafanikisha tu zoezi hili iwapo watakuwa waangwana,
waweze kuwa wazalendo na waweze kutumia zile nambari, because tunajua kwamba Kenya Kwanza iko na majority, there is no doubt. But you Kenya Kwanza, be the big brother who will use that majority in the nation in a patriotic manner, not in a partisan manner. They have a way of, and they have the leeway, na wako na nguvu ya kutumia ile majority yao na numbers zao to sway and push any agenda they can push for the sake of pleasing the party bosses and pleasing their partisan interests. But as I reiterate, we are called, when we are elected, we are called unto leadership and not unto politics, because the electioneering period is over. Serve the Kenyans, be above board, so that we avoid again taking Kenya to the brink, because there was the whole commissions of inquiries that have come before, including the Kriegler Commission. They recommended that the commission of IEBC or the Electoral Commission must not be partisan. Yeah? Unajua wa Kenya tunasahau haraka sana. 2007 was the other day. Sasa kwa sababu tumesikia kwamba mambo iko sawa sana, ama tunaweza fanya vile tunataka kwa sababu tuko na numbers. Unakumbuka wale wako na numbers leo sio wale watakuwa na hizo numbers kesho. Kwa hivyo watu wafanye decisions katika bunge wakiangalia miaka 20 ijayo. Wasikuwe wanaangalia tu miaka 5 ijayo. Naam. Hivyo ndivyo ningependa kuwasihi. Kwa hivyo watuonyeshe uzalendo, wawache kugombana na kurumbana, watupatie mwelekeo ambao utaweza kuheshimu uzalendo wa kitaifa. Naam, Samuel Gashuki, umesikiliza vizuri sana Alvin Mokaya akizungumzia swala la uzalendo. Unahisi Rais William Ruto ambaye ndio kiongozi wa chama cha UDA, ama rais aliyechaguliwa kupitia chama cha UDA, atakuwa na uwezo wa kushikilia mabunge yote mawili? Naam, ni kweli ana uwezo wa kushikilia, kwa sababu lakini tayari tumeshuhudia mgawanyiko katika bunge la Seneti. Wajua pale Seneti ni siasa wanapiga. Naam. Wajua hata pale bungeni mwanzoni wakati walikuwa wanajadilia huu mswada walikuwa wanapiga siasa mpaka wakati ikafika wakati fulani wakasikizana. Kwa hivyo hata sisi we are also expecting that pale Senate itafika muda ama wakati pande zote mbili zisikizane, kuwe na uwiano. Na hapo ndipo mwenzangu Mokaya anasema kwamba tunataka kuona uzalendo, kwa sababu wakati hao wabunge walipochaguliwa walikuwa wanapiga siasa kweli kutumia milengo yao, lakini walipoingia pale Senate wajue sasa wao sio wakiwa bungeni wasipige siasa kama wanasiasa kule nje wakati wanaomba kura. Wawe wazalendo, waonyeshe uongozi kwa Wakenya, ili pale ambapo watakuja na tume nzima ya IEBC iwe ni tume ya kukubalika na Wakenya, isiwe ni tume ambayo itagawanya Wakenya, kuonyesha kwamba pale kunaye mmoja alisukuma, tuseme rais inasemekana ni yeye anapendekeza haya mabadiliko. Ikionekana namna hiyo, ifikapo uchaguzi ujao wa 2027 italeta mgawanyiko tena zaidi wa kikabila, na tena inaweza fika mahali pia wabunge ama wanasiasa na wale viongozi wa vyama waone hapana, hapa tulichezwa, kwa sababu mwenye ambaye alipendekezwa kuwa chair wa commission alipendekezwa na mlengo fulani. Kwa hivyo hapa matokeo wakati itatawazwa lazima iwe inatawazwa ikifuatilia pande fulani. Lakini nirudi nyuma kidogo niseme hivi wajua kunayo pendekezo ile ya political amendment act yenye ambayo pande ya Azimio ama pande ya Jubilee na ODM wale walikuwa wameshikana wakisema ya kwamba ni wao wako kwa system na wana nguvu zaidi, walipitisha ile sheria ule mswada na ukawa sheria, lakini ulikuja kuwa baadaye, kwa sababu wale waliokuwa nafikiria yaja kuwasaidia it's going to benefit them wakati watachukua serikali,
iligeuka kuwa kinyume. Iligeuka kuwa kinyume. Na ukaangalia wakati walikuwa wanatafuta ile tunaita the majority leader in parliament, wale mlengo wa Azimio ilitatizika sana na iliudhika sana, kwa sababu kile ambacho walikuwa naleta iwasaidie imegeuka kuwakandamiza. Na ndio sasa tunasema hata sasa hivi wakati wanapochagua tume ama ile hiyo select panel, wasifikirie vile wanafanya ni a system ama deep state wanaweka ndani ya kuwasaidia, kwa sababu mwishowe yaje kugeuka, kwa sababu huwezi jua mambo ya kesho. Nani atakuwa kiongozi kama ilivyo wakati huu. Bado hatukuwa tunategemea ya kwamba serikali iliyoko na opposition ODM wangeshikana na serikali iliyokuweko ya Jubilee na ishindwe na mwenye aliyeonekana ni kama ametengwa na serikali. So kwa hivyo ningetaka kusema hivi, wale wabunge pale Senate ambao wamepewa kazi ya kusimamia Wakenya watekeleze jukumu lao bila kufikiria viongozi wao wa vyama, kwa sababu tumetoka kwa siasa wakati huu. Wakati huu ni wakati wa kuonyesha uongozi na mwelekeo. Waonyesha Wakenya ya kwamba kweli wanakubalika kuitwa honorable, ili waonyeshe Wakenya ya kwamba wakati tunaelekea 2027 tunaelekea kwa uchaguzi ambao utakubalika na kila mmoja. Na umesikiliza vizuri Samuel Gashuki akizungumzia swala la uchaguzi wa mwaka 2027. Mheshimiwa Edwin, unahisi kwamba itakuwa rahisi kwa tume ya IEBC ndani ya serikali ya Kenya Kwanza kujinasua katika minyororo ya siasa? Hiyo ni possible, inawezekana. Inawezekana. Lakini kwanza ni maybe nitoe statement kadhaa kulingana na hii mambo ya Senate. Unajua hii Senate na bunge ya kitaifa, National Assembly, inaitagwa House of Debate. Hiyo ndio jina tunaipatia. Sasa wakati kuko na hoja kama hii hoja ya tume huru amendments, hiyo kubadilisha na nini, kila senator ama mbunge unapewa wakati wa kuventilate. Because sababu pale tumekuja kutoka mahali tofauti, kutoka field tofauti. Mwingine ni wakili, mwingine ni scientist, mwingine ni political scientist. So unapewa muda wa kusema maoni yako. Sasa wakati unaona hao maseneta wakiongea hapo, si ati wanatofautiana, kila mtu ana ventilate. Na unajua pia ukikosa kuongea uonekana pale kwa televisheni. Kuna chama ingine body mwisho wa mwaka inatoa ripoti inasema seneta fulani hajaiongea kwa bunge. Mheshimiwa fulani hajaiongea kwa bunge. Alafu inaenda huko mashinani, wanasema tulituma mtu fulani pale bunge ama senate hata hakutuwakilisha. So kwa sababu wakati ukiona seneta wengine wakiongea hawamaanishi vile wanasema. Mtu hata TV aonekane kwa televisheni ili asikowekwe ili usiwekwe kwa ile report. So they are just ventilating. Lakini saa 8 wakati wameleta hiyo amendment, sasa watapiga kura. Kuna hii first version ile imetoka bunge la kitaifa, kuna hii tumebadilisha. Wewe sasa na tunataka ikue ile kura ya siri. Secret ballot. Sasa waangalie zote hizo mbili. Hata kama wengine hawatakuwa nakubaliana, lakini kuna ile mmoja atakuwa ameegemea. Mimi naona hii. So hiyo ndio beauty ya democracy yetu ama ya seneti na bunge la kimataifa. Hatujawahi kubaliana in unison. Lakini debe kama tu mashinani vile debe ndio itaamua. Huyu anasema lakini mwishowe debe ndio inaamua. Mbona unahisi kwamba itakuwa rahisi kwa IEBC kujinasua kwenye minyororo ya kisiasa? Sasa tukikuja kwa IEBC kuna kitu moja, yule mtu atakuwa commissioner ama
mkubwa wa hiyo tume atakuwa tu Mkenya. Lakini wakati wa tulirudia uchaguzi 2017 na hatakuwa wa kabila fulani. Naam. Hiyo unajua kuna vitu zingine hatuwezi badilisha. Unless tuseme hii UN ama tutoe mtu kutoka huko nje Scotland ama nchi nyingine akuja simamie hii uchaguzi. Sasa hii Bwana Kirubi tukikupatia hiyo kiti wataanza kuangalia mpaka wakati ulikuwa umevaa t-shirt maybe ya UDA ama ya Azimio. Waanze kusema huyu jamaa huyu jamaa tunaona kama ataegemea pande fulani. Lazima kama sisi wa Kenya tukipatia watu kazi, tukue na imani, tukue na trust. Hawa watu wanaweza fanya kazi. Tuache hii maneno ya Kenya ni kabila fulani, sijui ni ndugu fulani. Kama sasa Chebukati walikuwa wanasema ni cousin ya speaker wetu wa bunge Moses Wetangula. Sasa unashangaa ni cousin yake. 2017 Wetangula alikuwa NASA. Chebukati hakumsaidia. Lakini sasa wakati hii Chebukati ametangaza ni Kenya kwanza, sasa hiyo ndio sasa unasikia maneno ni cousin wanakutana usiku. Kwani wao wanakutana usiku ile wakati? So all of us tuko na relationships, tuko na mafamilia, tuko na maneno, lakini wakati tunakupatia kazi Wakenya wakuwe na imani, tukuwe na trust. Huyo mtu tunaweza patia kazi, anaweza fanya kazi. Na vile uchaguzi iko saa hii, hata kama ndugu yako ni chairman wa IEBC na unyoroshwe pale kwa debe, hawezi kukutangaza ni wewe mshindi. Bila shaka. Umeona vile imekuwa sasa. Koti ilisema results ziko final kwa polling station. So pale polling station zinajazwa, inakuwa signed. So wewe mwenyewe unafanya tally yako. Mpaka yeye chairman wa IEBC ama returning officer akisimama, atasimama na result gani? Hapo ndipo tumefika sasa. So tumeanza kuwa na systems. Ile kitu muhimu, commissioners ni muhimu, lakini system tunanidi kuwa na ile system that will outlive all of us. Something that is reliable. Ile kitu system ukiona hivi, sisi tunalala. Sisi ukipiga kura, wewe unarudi nyumbani, unalala unangoja uchaguzi. Na mimi naona tunakaribia hapo. Ukiona 2022, hakukuwa na maneno ya sava mingi. Kulikuwa na sijui Jose Kamago, yule wa Azimio sijui alifanya nini. Alikuwa ametoka Venezuela sijui wapi. Lakini wakati watu wanafanya hata ile manually resort kutoka huko polling station, unaona bado inaleta hiyo ile resort ilitangazwa na Wafula Chebukati. Na mimi nakumbuka kuna gazeti moja niliona before uchaguzi itangazwe. Hiyo gazeti, sababu nyinyi watu wa matelevisheni na watu wa media mlikuwa mmeweka agents kila mahali, walikuwa wanamfanyia tally. So kuna gazeti moja iliweka resort huku juu, lakini haikuandika ni nani mshindi, sababu wanaogopa. Lakini resort inaona ni nani ameshinda. Nataka kurudia nikimaliza niseme tunataka tufike mahali Amerika iko. We nyinyi kama TV 47 mkimaliza kufanya analysis yenu, sababu mmeinvest hata pesa huko kuweka hao agents, tunataka media stations zikuwe zinashindana ni nani wa kwanza kutangaza ni nani rais kama Amerika. Fox News na CNN wanashindana ni nani, sababu ukitangaza ukiwa wa kwanza credibility hata viewership inaenda juu. Wanasema inaongezeka. Hawa TV 47 ni watu wamejipanga hata kuliko IEBC. Tunataka tufike hapo. Na Samuel Gashuki, mheshimiwa ametaja pale swala la itakuwa rahisi kwamba tume ya IEBC itaweza kujinasua katika minyororo ya siasa. Na kwa sasa ukiangalia katika mabunge yote mawili maspika ni kutoka mrengo wa chama cha UDA. Itawezekana namna gani? Itakuwa inawezekana, lakini itakuwa vigumu kiasi, kwa sababu wajua wakati tumeanza huu mchakato wote wa kuchagua ama kuwatafuta hawa commissioners, umeona wameingiza siasa pale, na umesikia kulikuwa na tetesi hapo mbeleni ya kwamba nafikiria ni juzi ya kwamba kulikuwa na plan ya kumteka nyara the IEBC chair na kumficha ili mwingine atawaza, kwa sababu watu wanadhamani sana ya kwamba mwenye ambaye umeweka pale kama chair ni yeye anastahili kushughulikia mahitaji yako ama matako yako. So unless tumalize siasa
ama kwa maoni yangu kuna wanasiasa kadhaa wanastahili kuexit the scene ili normalcy irudi na tufike pahali mwenzangu mheshimiwa anasema ya kwamba tufike pahali USA iko, kwa sababu kunao watu kadhaa, wanasiasa kadhaa. Lakini alikuwa ametaja swala la mfumo, the system ambayo inafaa kubadilishwa. Mfumo iko tayari kwa sababu ukiangazia election ya 2017 kunao ile proposal ya kwamba ile form yenye ambayo inatawazwa pale kwa polling station ndio final, lakini ilifika pahali pale Bomas of Kenya unapata watu wameanza kuleta siasa. Watu wameanza kuingiza siasa ya kwamba kwa nini the tallying pale kwa television imesimamishwa, haikuonyeshwa ilipofika pahali fulani. Ona, na ni akina nani hao walifika pahali ya kwamba wakasema ngoja tusimamishe ama tulete tatizo pale kwa transmission ya result pale kwa Bomas of Kenya. Kwa nini? Nani alikuwa nyuma ya fikra hiyo? Unless tuondoe siasa kwa hili swala nzima la uchaguzi ama uteuzi wa hawa makomishona ifikapo mwaka wa 2027. Na hao makamishna wa IEBC ambao waliondoka walikuwa wamependekeza Rais William Ruto aanzishe the Commission of Inquiry ili kujua ni kipi ambacho kilitokea katika ukumbi wa Bomas. Hilo litasaidia? Aliweze saidia kwa sababu wale tu walikuwa nasema hivyo ili wajiondoe. Waachie rais aliyoko kazi. Unajua huwa tunasema the backstop with the president. Walikuwa tu wanajiondoa hapo. Wanajua kuna makosa walifanya pale. Kwa sababu wao wenyewe kujiondoa pale Bomas ilikuwa makosa, kwa sababu walikuwa wanastahili wafanye solution ama waondoe matatizo yao pale ukumbi wa Bomas. Hawakuwa wanastahili kutoka nje. Lakini ilifika wakati wakatoka nje na wakatuambia kwamba watatupatia yale ambayo yalitendeka pale Bomas. Lakini ifikapo wakati huu hawajawahi kuja kinagaubaga kutuambia kwamba hili na hili lilifanyika. Inafika mahali sasa wanaosha mikono, wanaachia rais aliyoko saizi ateue commission nyingine ili hiyo commission ijaribu kuangazia mambo ambayo yalifanyika pale, itupatie result ambazo ikitupatia pia hazitaridhisha watu fulani. Kama hii commission ya IEBC kutoa result hawakuridhisha watu fulani, pia hata hii Commission of Inquiry we don't expect it ifurahishe watu wengine, kwa sababu bado itakuja na a certain result and a certain proposal. Yenye ambayo tunayo critical report critical report ambaye alipeana maoni yake 2007, na hiyo report bado iko na inastahili ifuatiliwe, lakini hadi wa saa hii bado imewekwa pending, imefichwa mahali fulani, haisaidii. Kwa hivyo sioni umuhimu wa kuwa na another commission of inquiry kuangazia mambo ambayo yalifika mpaka mahakama kuu. Kwangu mimi sioni haitasaidia. Alvin Mokaya, umesikiliza kinagaubaga akisema kwamba hata tume hiyo ikibuniwa haitaleta mabadiliko yoyote. Italeta. Naam. Kwa nini unahisi kwamba italeta? Kidogo italeta sababu ile italainisha mfumo wa uchaguzi. Italainisha ile ya Kriegler. Some of the recommendations zilikuja zikakuwa institutionalized hata kwa katiba ya 2010. Ndio maana tukakuja hapo awali hatukukuwa na Independent Electoral and Boundaries Commission IEBC. Ilikuwa ECK, Electoral Commission of Kenya. Na ilikuwa the president had so much power kwa point wale makamishana. Ndio maana Kivuitu kachukuliwa pale KICC, kaambiwa wewe sasa fanya fujo uone itadili na wewe usipotangaza rais kwamba yeye ndio. Na tunajua kilichofuatia chaos. Na ni vizuri kwenda kujikita katika historia. Unajua watoto ambao wamezaliwa juzi katika mwaka wa 2000 hivi sasa wako miaka 23. Lakini ukimuuliza kilichotendeka mwaka wa 2007 na sasa ako na kadi ya kura, hawezi kukuambia. Tukumbuke kwamba katika mwaka wa 2007 Kenya kulikuwa na IDPs, almost 1 million IDPs
wengine walienda Uganda for the first time. Kenya ikakuwa na refugees Uganda, wengine wakakuwa displaced in the Rift Valley kwa sababu ya commission ya uchaguzi kutotenda haki. Kwa hivyo na mimi nawakumbusheni, kwa sababu the more things change, the more they remain the same, and history has a way of repeating itself. We do not want the history of 2007 of violence to repeat itself. Hii mambo tuliona Bomas, nilikuwa natazama televisheni matokeo yakitangazwa, vitu vinarushwa kule Bomas, mwingine anashika mwingine shati, yule seneta Ledama Olekina akachukua rungu, mambo kama yale. Tunataka, na amekubali kwamba indeed a commission of inquiry should be formed. Lakini tena basi zile terms of reference za hii commission of inquiry ziwe open, transparent, na kwa sababu we want to fix the Kenyan election, sema basi tufanye kufix hii election, tuangalie hata hizo mbili zimepita na hii ya sasa, kwa sababu we are not fixing one particular election, we want to fix the system as Honorable Edwin has said. Kwa hivyo basi it should be a wholesome commission cutting across with terms of reference, not just for Bomas, because that is not the only incident that has bedeviled this country. The one for 2007, there were commissions which gave us the recommendations, but hizi zingine 2013, 2017 hatujaona. Kwa hivyo tuone kwamba President William Samoei Ruto akiwa na uzalendo wake na kitaka tuweze kuendelea vizuri, kusikue na mizozo ya uchaguzi, hizo terms ya reference ya hiyo inquiry commission ziweze kuwa katika pia hizo uchaguzi ambazo zimepita. But the long and short of it is that, I will repeat again, Kenyan politicians must know when to put politics aside and show leadership. Because then they are called upon to be patriotic and to serve the people. Article 1 of the Constitution vests all sovereignty to the people. The people can exercise the democratic power democratically, either through their elected representatives or themselves. Wakenya wakichoka wanaweza kusema nyinyi wabunge, and there is the right to recall them. Ni vile walikarabati ile sheria ikakuwa ni vigumu sana kumuondoa mbunge kabla tamu yake kuisha. Lakini the Kenyans have a right of recall. Hivi leo kama hawa wabunge wangekuwa wanaogopa Wakenya waliowachagua, because Kenyan voters are the bosses, wangekuwa wanasema hata kabla nifungue kinywa changu kuongea katika hii seneti, ninafaa nifikirie mwanzo na niongee jambo la busara ambalo litaleta suluhu. Lakini ninavyoona mwingine anataka kufurahisha the party boss, kiongozi wa chama anataka kumfurahisha, mwingine anataka kujifurahisha mwenyewe, mwingine anataka kuongea tu kwa sababu anataka kuonekana kwenye televisheni. Kwa hivyo tunataka kuona uongozi. Tunataka kuona uongozi. Mheshimiwa Mugo, kuhusiana na swala hili tata la tume ya IEBC, kuna wale makamishna ambao walipotea kama kina Irene Okombe na wengine na ambao wamejiuzuru hivi majuzi. Wao ni watu ambao wanafaa kuangaziwa kwa umakini zaidi na uchunguzi ufanyike kuhusiana na ni kipi ambacho kilitokea, ama wakishaondoka ni hivyo tu. Tutawezaje lainisha tume ya uchaguzi na mipaka IEBC? Kwanza hii ni uchaguzi ya 3 kutoka tukue na katiba mpya ya mwaka wa 2010. Tukafanya kwanza ya 2013. Unakumbuka sasa hiyo tulikuwa tunaangalia katiba inaweza fanya kazi kweli. Bila shaka. Sasa hiyo kinara wa upinzani sasa hiyo Raila Odinga akashindwa, akaenda Supreme Court, hiyo the highest court, pia wakasema uchaguzi ilikuwa sawa. Then wakapeana few recommendations. Sasa kutoka 2013 mpaka 2017 the commission ilikuwa ina implement zile recommendations. 2017 tukaenda uchaguzi, kukasemekana sijui server server ikasemekana ifunguliwe, haikufunguka. Sasa wakati hiyo the Supreme Court ikasema hiyo uchaguzi ni mbaya, watu warudi kwa debe. Sasa na watu wakarudi kwa debe, tukapiga kura tena. Lakini wakati hiyo Supreme Court walisema uchaguzi ni mbaya, walipeana recommendations.
hizo recommendations, na hizo recommendations ndizo Wafula Chebukati amekuwa akiweka kuimplement. Na ndio unaona wakati hata alienda Supreme Court hii wakati alikuwa anatoa ile karatasi ya 2017 akasema simulisema niweke hii niliweka, simulisema niweke hii niliweka. Sasa mpaka wale majaji wa Supreme Court wakaangalia wakasema kweli huyu jamaa ile mambo yote tulimwambia waweke ameweka. Uzuri sasa wakati walisema uchaguzi iko sawa, iko huru na iko na uwazi, waliweka recommendation zingine. Na recommendation zingine ni kusema chairman wa IEBC ako na hiyo uwezo peke yake kutangaza rais. Walikuwa wanauliza hizo maswali. Wakasema kwa maoni yao hiyo si haki. Lakini haikuwa kwa sheria wakati hiyo wakati yote. Walikuwa wanasema tu ni yeye returning officer wa uchaguzi ya rais. Lakini waka recommend ati in future ma commissioner wanakaa chini wote na chairman wanaagree hii ndio uchaguzi, wakipata ile majority ya hao sasa wanaenda wanatangaza. Lakini hiyo wakati ingine haikuwa. So watu walikuwa wana interpret the sheria vile wanataka. Wafula Chebukati yaka interpret ni mimi national returning officer. Hao wengine commissioner wote wanafaa wanisaidie. Na akasema mwingine nilikuwa nimemgawia kazi ya protocol ya kureceive guest na ni commissioner. Hadi mwingine nilikuwa nimemfanya in charge ya ICT. Mwingine hata alikuwa in charge ya chakula. Ile chakula watu wanakula huko. Unaona? Sasa Supreme Court ikasema hapana, hawa commissioner hiyo wakati ingine muagree, mkubaliane. Before hii result itoke, lazima mko mmeagree, mmekubaliana, mmesign mahali na mnaenda mnatangaza. That means tukikuja 2027 ile commission inakuja lazima ifanye kazi pamoja kama team. Sababu hiyo wakati hatutaona mtu mmoja amesimama. Supreme Court ishasema mtu mmoja akisimama hiyo uchaguzi itakuwa null and void. So ni work in process. Is a going concern. Ni kitu inaendelea na mimi naweza sema kutoka 2013 nimeona improvement. Najua hata wewe umeona improvement. Bila shaka. Sasa hii wakati hakukuwa na server, kulikuwa na system open. Kila mtu anafanya hesabu. Na wakati koti ilisema results zikuwe za mwisho pale polling station, walikuwa wanajaribu kutatua hizi shida fulani za server, sijui nini. Sasa ile fomu iko manyo huko. Hata uweke kwa server ama ufanye nini, bado kuna copy pale manyo. So unaona mambo ya server haikutokea. So ile kitu ya muhimu nikimaliza, tuache kuangalia sana kwa watu binafsi. Naam. Kama mahali kama America, it doesn't matter ni nani IEBC commissioner, lakini kuna system huko wanapiga kura mpaka na email, electronic voting. Huku sisi tunaweka, kama nikitaka kufuatia kitu kidogo nitakutumia na M-Pesa, si ndio? Kwa nini tusipige kura na simu? So the next IEBC iko na kazi kubwa. Kama almost 95% of Kenyans wako na masimu na wako na M-Pesa, wanaweza secure hii system, tuweza hata kufanya electronic voting. So tuna need kufocus sana na system. Lakini sasa hii kifanywa tena iende electronic voting, utasikia server, sijui kuna mtu alijaribu kuaccess system akabadilisha. Unajua hiyo ndio inafanya tusiende mbele, tusisonge mbele. Juu sababu tuna focus sana na watu binafsi. Naam. Kumalizia tu Samuel, unahisi tutalainisha namna gani kando na mfumo kile ambacho mheshimiwa Edwin ametaja hapa, tume ya IEBC? Naam. Mimi kwa maoni yangu nafikiria lazima wanasiasa wawe wakubalia matokeo. Naam. Tusipofika hapo, hata tukijaribu kubadilisha ili tume la IEBC, tuifanye liwe namna gani, tuweke akina nani hapo, mwishowe kuna wale ambao inafika mahali wanakataa matokeo. Na ndio mimi kwanza nimesema, nafikiria nikinukuu yale nilisema hapo mbeleni, ya kwamba unless a few politicians exit the scene, hatutaacha kulalamika na kukataa matokeo. Hiyo ndio
shida kubwa tuliyoko nayo, kwa sababu ukiangazia zile recommendation ambazo zilikuwa after marudio ya election na 2017 yote ilikuwa implemented, na hiyo iliainisha, kwa sababu ile form ambayo inatumwa kutoka pale polling station ndio inatumwa moja kwa moja mpaka pale tallying center ya presidential, na unapata kuna mmoja ama wawili ambao bado hawakubaliani na hilo, na hii ni original. Hata akiletewa original bado anakataa. Ndio sasa tunasema hivi, hata ukibadilisha commissioner uweke nani, hata ukileta mzungu, achana na Mkenya mwenyewe, tulete mzungu mwenye ambaye hana kabila la Kenya tumweke pale, bado kutakuwa na shida. Kuna wale ambao watalalamika kwa sababu ya nini? Hajaridhika. Yeye alikuwa anataka awe mshindi, na kwa sababu mshindi amepatikana kwingineko, yeye hafurahi. Na hiyo it ran down all the way mpaka kwa MCEs. Pale ma MCE unapata pia hawakubaliani. Ni vile malalamiko yao inaonekana duni kule chini, but wako wengi kule chini wanalalamika kwa sababu waliona yeye ndiye angekuwa mshindi. Hakubaliani na yale matokeo ambayo so kwangu mimi nikimalizia nasema hivi, ni kwamba wanasiasa lazima tukae chini sisi wenyewe, useme ya kwamba wakati nitakaposhindwa na wakati nimeona ya kwamba kulikuwa na dukuduku pale na hapa na pale, nipeleke kesi yangu pale mbele, na isemekane ya kwamba election ilifanyika kwa njia ya free and fair. Mimi mwenyewe kama mwanasiasa nastahili kukubaliana na hiyo, nisigoje tume nyingine ibadilishwe. Sababu tumeona timu ya Isaac Hassan ilikuwa ile ya Kivui tu ya Isaac Hassan, tukakuja hii ya huyu Chebukati, na pia kuna wao nitazidi nikurudia hiyo, kuna wao hawakubaliani. Hawakubaliani na wameleta huu mchakato wote, wameweka siasa pale bungeni. Alvin Mokaya, kumalizia tu kwa dakika 2. Ningependa labda kutia nguvu yale maoni yametolewa na Bwana Edwin kuhusu systems. Na pale Samuel Gashuki pia hapa ametaja kuhusiana na wanasiasa wengine kuondoka katika ulingo wa siasa. Sijui anataka nani aondoke. Wakenya wenyewe na Wakenya ni watu ambao na waheshimu, lakini pia Wakenya unashindwa kujua Mkenya anataka vipi. Kijana barobaro kama mimi nikijitosa katika ulingo wa siasa niseme nataka kiti cha seneta pale Nyamira. Wanarudisha wale ambao ni wakongwe, na hata katika kitaifa wanataka kufanya vile, na wale watu ambao wanarudishwa ni wale wamefanya siasa tangia mwaka wa 1992 at the advent of multi-party democracy mpaka sasa. Yani wana recycle the same old leaders na wanataka change. It's only a fool who does the same thing over and over again and expects different results. So Kenyans also have to wake up, and if they want change, give some of us a chance to lead. But kama wanataka tuweze kuendelea na mambo yale chagua yule ambao umechagua tangia miaka ya 80 na bado unasema uchumi ni mbaya, siasa ni mbaya. Moya alituambia siasa mbaya, maisha mbaya. Lakini katika suala la commission ningependa kutia nguvu yale ambayo amesemwa na Honorable Edwin, kwamba tunahitaji kuwa na systems na tuheshimu zile systems. Kwa mfano hiyo, the results at the constituency level are final, and then kuna ile inaitwa electronic results transmission. So kitu ambayo nimeona pia kwa recommendation ya hii commissioner ya Wafula Chebukati inayoondoka ni kwamba amependekeza kwamba kuwe na 3G network. Kuna sehemu katika hii nchi ambayo 3G network haifanyi. Kwa hivyo watafute either ni satellite ama wahakikishe kwamba, kwa sababu sasa rais ametuahidi kwamba kutakuwa na broadband kila mahali, digital economy, kuwe na 3G network all across the republic. Isiwe kuna constituency fulani results transmission inaleta shida ni siku 2 baada ya uchaguzi, siku 3 haijafika katika national tallying center. Hiyo ni one, and it is in the recommendation ya commission. Na nimependezwa pia na jambo jingine katika recommendation ya hiyo commission ya Chebukati linalosema kwamba masuala ya uchaguzi yasiachiwe tu commission yenyewe, kwamba kuwe na civic education katika mtaala wa elimu. Hivi sasa tunasema kwamba kuna CBC, hiyo CBC basi waweze kuweka vigezo vya uchaguzi. Na ukiangalia ule mtaala
wanafunzi kuna vile wanachagua viongozi wao katika shule pale, na hivyo basi hiyo inafaa kuwekwa katika kitaifa. Na mambo kama hayo. Naam, asante sana kwa mapendekezo hayo. Bila shaka naarifiwa kwamba muda umekimbia zaidi, na tumai tungekuwa na muda tuendelee kuchanganua kwa mapana na marefu. Asante sana Alvin Mukaya kwa pendekezo hilo. Nashukuru. Wakenya pale wanatazama na wamekuwa wakijua mwafaka ni upi. Asante sana Samuel Gashuki, mchanganuzi wa masuala ya siasa, na Mheshimiwa Edwin Mugo Gichuki kutoka mbunge wa Mathioya. Asante sana kwa kufika kwenye studio za TV47.